Good evening, ladies and gentlemen, respected dignitaries, invitees, dear friends and family members. A hearty welcome to Salute UAE 2019. Today, we are all gathered here as we celebrate the 48th National Day of this beautiful nation, our home away from home, United Arab Emirates. It's an absolute honor to have such eminent dignitaries amidst us today. Now we are about to begin with the official function. I request all of you to please rise for the national anthem. Thank you so much. I request all of you to please be seated. Now, before we begin with the official function, I request all of you to please give a huge round of applause to our respected chief guest, none other than His Excellency Sheikh Abdullah bin Mohammed Al Qasimi, for joining us for this function, Chief of Sharjah Akaf and a member of Sharjah ruling family. Thank you so much, His Excellency, for joining us. And now I'd like to hand over the mic to someone who needs no special introduction. I would say Malayaligalku ere abhimanamanu ee oru vyaktitham, and to UAE he is absolutely well known. Let me welcome the one and only Ahmed Al Khashik to speak to the audience and definitely to have a special dedication to one and all. شعبنا أسعد شعوب الأرض دوم. شعبنا أسعد شعوب الأرض دوم من عهد زايد إلى يوم الحساب. بالكرامة والشرف عاش محشوم، في فرح ما تغصه عد يعتاب. يوم حوله أغلب الناس بهموم، ما درى بالهم محفوظ الجناب. وما درى بالخوف وأطفاله سلوم، ولا حسب في يوم للحاجة حساب. ولا انهضم حقه إذا الغير مهضوم، مورده عذب إذا غيره سراب. له خليفة محتسب في كل يوم، وكل مطلب له على الحاضر مجاب. عن شعبنا جت لنا أحلى العلوم، أنه أسعد شعب شياب وشباب. الحكومة له على الواجب تقوم، وكل يوم ينطح للغير باب. هي شهادة حق من ربع وخصوم، وعن تعبنا وجهدنا أوضح جواب. يعل فال الخير لبلادي يدوم، طاب فالك دارنا بالخير طاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نرحب بالضيف الشرف شيخ عبد الله بن محمد القاسمي. شرفتنا اليوم ونورت المكان، نورك إن شاء الله. والجميع الحاضرين والمسؤولين والقادة
وكل من حقق أحلام زايد، أبونا زايد. عام مهم جدا، كان عام التسامح. وصلنا 48 سنة من الإنجازات والفخر والعز. وصلنا هذا اليوم بجهد الكثير من القادة والشعب، ما يقصر حد. نتكلم عن الآفاق، والآن نتكلم عن الطول وعن الارتفاع وعن بعد إنجازاتنا وصلت للفضاء. هزاع المنصوري، بياض الوجه، عيال زايد، حقق أحلامنا، وصلنا الفضاء. والآن نذكر بعض كلمات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، نائب حاكم الدولة، حاكم دبي. راجع بعون الله إلى الدار هزاع، والردة حميدة. بعين العرب سويت مقدار، للأجل الوطن فعلك يزيده. وأحلام زايد دايم كبار، وعيال زايد مو بيديده. تلبس أكاليل من الغار من الفضاء، ورحلة سعيدة. فخر العرب واسمك بهم طار، في أكوان وأجرام بعيدة. عرف بو خالد كيف يختار قائد، ونظراته سديدة. فارس على العاديين كرار، عسى أيامه مديدة. له نظرة تبعد على الأنظار، والعلم منه نستفيده. شعبه يحبه كبار وصغار، وكل العرب حكمة تريده. واخوانه لي زاكين وخيار، ذخرى للأوقات الشديدة. طموحنا عالي ونختار، نمضي إلى المريخ سيده. وشبابنا باسل وغفار، عن الهدف ما شيء يحيده. الله يحفظه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. I'd like to welcome everybody to this wonderful event of every year Salute UAE 2019. Today is the 48th anniversary of this amazing country. The country that I grew up in, the country which taught me all the values, the cultures, respect, traditions, which no other place can teach me as an individual. I'd like to mention one big achievement that touched my heart: the reach of the United Arab Emirates, not just to the horizons and not just for the tallest tower, but now we have touched the outer space with our astronaut Hazza al-Mansouri. Why is it so emotional for me? Because I remember the picture of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the father of the nation, sitting with the rocket scientists and the agencies, looking at the rockets and imagining that one day we shall touch the outer space. And we did it. We touched the outer space. Our first astronaut in the UAE, Hazza al-Mansouri. 48 years. That's not an old country. It's a young country with so many achievements in 48 years. And we will be seeing, inshallah, with Allah's mercy and blessings, way more achievements in the future. ഇനി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ 2 വാക്ക്. എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കാനൊന്നും ഞാൻ സൂപ്പർമാനൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ചിരി കണ്ടിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ 100 അങ്ങോട്ട് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. എൻ്റെ പേര് അഹമ്മദ് എന്നാണ്. താങ്ക് യു. 48 വർഷം, അത് അത്രയ്ക്ക് പ്രായമുള്ളൊരു രാജ്യമല്ല. 48 കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്, നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ 48 വർഷത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം 120 വർഷം വയസ്സുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ: ഖാദത്ന വഹക്കാംന, നമ്മുടെ ഭരണാധികാരം. അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് പോലും നമുക്ക് പറ്റൂല. കാരണം എന്താ? ഗൈഡൻസ്, വിഷൻ അവർ തന്നതാണ്.
എടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്ര ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോയ ഇമാറാത്തി ആസ്ട്രോനോട്ട് വേണ്ടിയാണ് ഹസ അൽ മൻസൂറി. ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാനാണത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫാദറായ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹിയാൻ കണ്ട സ്വപ്നമാണ് സെപ്റ്റംബർ 25 പൂർത്തിയായത്. 8 ദിവസം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഹസ അൽ മൻസൂറി വന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ 48-ാം വർഷത്തിൽ ഇതാഘോഷിച്ചാൽ 50-ാം വർഷത്തിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ചൊവ്വാഗ്രഹം എത്തിയിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أختم كلماتي حضور الكرام، نشكر لكم على الحضور وإن شاء الله تستمتعون بهذا الفعالية الجميلة، وتتوقعون إن شاء الله بيكون في أشياء ملونة، وتزورونا إن شاء الله كمان كل السنين الجاية، وإن شاء الله أتمنى لكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you so much, Ahmed Al-Khashi. An absolute talent indeed, no doubt about it. Thank you so much. And now it is time to welcome our respected invitees and our chief guest onto this very stage, and we will proceed with the cake cutting ceremony following the same. Firstly, I'd like to welcome the team leaders of Guruvayur NRI. Please join us on stage, Mr. Abdul Jabbar, DP, Mr. Abdul Sadar, and Mr. Surendran Manigat. Please join us on stage. Thank you so much to the entire team of Guruvayur NRI for pulling this function together in the most prestigious manner. As always, it's the 11th edition this time. Next, I'd like to welcome Mr. Moideen from Asia Cultural Center. Please join us on stage, sir. Mr. Moideen from Asia Cultural Center. Next, I request Mr. Salim Vedyagandar, former President of Indian Association Sharjah, to please join us on stage. Mr. Prakash Gurnani from Dimple Fashions. Please join us on stage, sir. Mr. Aizuddin Hashmi, MD of Hayat Facilities Cards LLC. Please join us on stage, sir. Mr. Niaz from Elite Group. Please join us on stage, sir. Mr. Niaz. Next, I'd like to welcome Mr. Moinuddin Haji from LI Group. Please join us on stage. Next, I'd like to welcome Mr. Bashir, Director, Malabar Gold and Diamonds. Please join us on stage, sir. Thank you so much. Mr. Siraj, Managing Director, Ocean Oil Field. Please join us on stage, sir. Mr. Naushad, CEO, Gulf Gate. Please join us on stage, sir. Mr. Fahad, Bake Mart Plus. Please join us on stage, sir. Mr. Fahad from Bake Mart Plus. Please join us on stage, sir. I believe sir will be joining us in some time. Mr. Mohan Kumar, External Affairs Executive, Sharjah International Book Fair. Please join us on stage, sir.
Mr. Khalid, Managing Director, Abir Al Bihar. Please join us on stage, sir. Mr. Ahmed Ali from Tarko. Please join us on stage, sir. Mr. Mohammed Ashraf, Regional Director, Dubai and Northern Emirates, Hot Pack. Next, I'd like to welcome Mr. C.D. Das, Vision Middle East. Please join us on stage, sir. Next, I request Mr. A.K. Faisal, Executive Director, Malabar Golden Diamonds. Please join us on stage, sir. Next, I'd like to welcome Mr. Krishna Kumar, Sharjah Cement Factory. Please join us on stage. Next, I request Mr. E.P. Johnson, President of Indian Association Sharjah, to please join us on stage, sir, if you're present here. Mr. Abdullah Malisheri, General Secretary, Indian Association Sharjah. Please join us on stage if you're present here, sir. Mr. K. Balakrishnan, Treasurer, Indian Association Sharjah. Please join us on stage. Next, I'd like to welcome Mr. Chako onto the stage. Mr. Chako, please join us on stage, sir. Now, I request Dr. Sohan Roy, Aries Group of Companies Managing Director and Bollywood Film Director, to please join us on stage, sir. Thank you so much, sir, for joining us. Next, I'd like to welcome Dr. Siddiq Ahmed, Chairman and Managing Director, Iram Group. Please join us on stage, sir. Next, I request Mr. Shamsuddin bin Mohideen, Chairman of Grand Group, to please join us on stage. And now, ladies and gentlemen, it's an absolute honor, privilege, and we are extremely humbled to have this respected dignitary amidst us as we celebrate Salute UAE 2019. Before I invite our chief guest, I also would like to invite Mr. Ahmed onto the stage. Mr. Ahmed, please join us on stage, sir. So now, as I proceed to welcome our chief guest, as we all know, UAE is the land of harmonious existence of rich traditions, strong cultural values and modernity. For us, it is a home away from home. We enjoy our freedom here. We are all members of a global family, no doubt, and we always salute UAE. Having said that, I request all of you to please rise as I welcome our respected chief guest of Salute UAE 2019 as we celebrate the 48th National Day of United Arab Emirates. Let us together welcome on stage His Excellency Sheikh Abdullah bin Muhammad Al Qasmi, Chief of Sharjah Aqaf and a member of Sharjah ruling family.
Thank you so much, His Excellency, for joining us, for gracing this occasion despite your busy schedule. Your esteemed presence make us all feel honored to have you and to celebrate Salute UAE together. Before we proceed with the cake cutting ceremony, I request our audience to please together say Salute UAE. എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും എല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ കാണുക. When I say 1, 2, 3, all of us together, Salute UAE. Okay? 1, 2, 3, together. Thank you so much. Now I request our Chief Guest, His Excellency Sheikh Abdullah bin Mohammed Al Qasmi, Chief of Sharjah Aqaf and a member of Sharjah ruling family, along with our other dignitaries, to please proceed to the cake cutting ceremony, marking the celebration of the 48th National Day of United Arab Emirates. In the year of tolerance, Salute UAE 2019. Organized by Gurbayur NRI and Asia Cultural Center, Sharjah. The spirit of togetherness, spreading the fragrance of joy and sharing the happiness. Now I request Mr. Shamsuddin bin Mohideen, Chairman of Grand Group, to kindly address the audience. Meanwhile, I request our guests to please be seated. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواكب مسيرة الأسر ونعيش الانتماء الوطني. تعيش بلادنا الغالية هذه الأيام التي فلا تذكر في اليوم الوطني 48 لقيام اتحاد دولة الإمارات، وقد غمرتها الفرحة في كل أرجائها وكل أبنائها والمقيمين على أراضيها. في هذه المناسبة السعيدة أتوجه باسم آيات التهاني والتبركات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس المجلس الوزراء حكم دبي رحمه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esteemed dignitaries, my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullah. On the 40th International Day of this wonderful nation, the United Arab Emirates, let me start with my warmest congratulations to the citizens and the residents of the UAE for expressing your loyalty
allegiance, and determination for promoting the spirit of the Union, our founding fathers' young visionary. I wish to extend my sincere congratulations and felicitation to our visionary leaders, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and ruler of Abu Dhabi, and His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, and their Highnesses and members of Supreme Council and ruler of the Emirates, their Highnesses and the Crown Princes of the Emirates. May God bless all of them for their dedication to serve the affairs of the state and the care of the both Emirati citizens and expatriates and residents, for their devoted efforts to dispense justice and preserve all the gain of the Union. UAE founding father, late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, was a firm believer in the value of the virtues of the peace and coexistence. Tolerance and the forgiveness are the duty. Sheikh Zayed said, and for the federation on the foundation of the law, giving compensation and a right to coexist for the people of faith and nationalities. The remarkable achievement of this nation have placed the UAE in the top of the rank of the world, the nation in prestigious indices of human development, happiness and satisfaction. We should uphold the desire to live in the and act together, united in difference and diversity, in order to build sustainable world of the peace, solidarity and harmony. Let us all pray Almighty Allah to make the wonderful country to beacon of the hope and positive to the world, to bless the leaders and to aid us, the citizens and residents of this country, with strong will and fervent vibrancy to achieve and the best in every endeavor. May Allah grant us success and happiness here and after. And I thanks to the organization, the Salute 2019, the Guruvayur Association, to give me the opportunity to address the beautiful event. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you so much, sir. Now, I'd like to welcome a very young talent who is well known to all the expatriates in the United Arab Emirates, I can say. She is a television anchor and does a show along with her sister in the channel NTV, known to us all. She's also a winner of several competitions across United Arab Emirates. Any genre of singing, be it, she is absolutely versatile. And now, at the age of 14, being a grade 9 student, she is already a playback singer. I'd like to welcome the young, the talented Sanne Pradeep for an Arabic song.